नमस्कार, फेरि पनि आइसकेको छु म तपाईहरुको माझमा सानो संसार युट्युब च्यानलमा ओरिगामी लिएर। आज मसँग कलर पेपर रहेछ, मैले भेटेको छु। आज म तपाईहरुलाई कलर पेपरसँग बटरफ्लाई बनाउन सिकाउँछु। एउटा बटरफ्लाई मम, ड्याड, दिदी, दाइ सबैजनाले सुन्नु होला, बुझ्नु होला। एउटा बटरफ्लाई जहाँ पनि बनाएर कपबोर्डमा होस्, विन्डोमा होस्, तपाईको ढोका पछाडी होस्, तपाईको रुम भित्र एउटा बटरफ्लाई टास्नु चाहिँ वास्तवमा धेरै राम्रो हुँदो रहेछ। त्यही भएर आजको बटरफ्लाई तपाईहरुले चाहिँ बनाउनु होला राम्रोसँग हेरेर। म बिस्तारै राम्रोसँग तपाईहरुलाई सिकाउँछु र एउटा बटरफ्लाई तपाईको लकको लागि पेस्ट गरेर राख्नु होला। सो here it is, स्क्वायर पेपर तपाईहरुले युज गर्ने। मैले अस्ति तपाईलाई कसरी बनाउन सिकाइसके। यो बिग ट्रायंगल, स्क्वायरलाई मेक इट इन्टु बिग ट्रायंगल and we are going to make butterfly with this. So butterfly बनाउनको लागि सबभन्दा पहिला हामीले हाफ बनाउने पेपरलाई हाफ फोल्ड गर्ने। हाफ फोल्ड गरिसकेपछि फेरि यसलाई स्क्वायरमा, स्मल स्क्वायरमा लैजाने। स्क्वायरमा लगिसकेपछि क्रिज, डोन्ट फर्गेट टु मेक द क्रिज। स्मलमा लगिसकेपछि फेरि ट्रायंगल, मेक देम इन्टु ट्रायंगल। Then open it. Here we have two sides, up and down. First take care of the front one, माथिको भागलाई लिने अनि बिस्तारै यसरी हात छिराएर मेक दिस ट्रायंगल, बिग ट्रायंगल हुन्छ है। यो स्क्वायरलाई बिस्तारै इफ यु प्रेस अन द टप, यो क्रिजको लाइनलाई एट द टप and press it, it will be easily triangle, and turn this back side and you will find another hidden square. For that also find this line, go to the edge, press it and you will find the triangle. Understand? Very easy. So now point this triangle, making the one point at the top and 2 points left to right, and slowly now take out the two top side, this is left and right, and slowly turn this to a small triangle. If you remember, हामीले पहिला पनि फुल बनाउँदा यसरी टर्न गरेका थियौं। यसलाई पनि यसरी turn गर्ने। Now you can see these two front side and hold the down part, this is hold it to the below, and this top close triangle slowly bring down, slowly rolling it down and tug it up like this. You can see, tug it up, fold it out, and slowly you make this into half, and this is how you make the butterfly. Here it is ready. Very easy butterfly.